To go meet the Kyrgyz of the Afghan Pamir, you must set off on a long and difficult expedition. Leaving Kabul, the Afghan capital, you must first take a week-long drive along a rocky path. Then leave the car behind and begin a journey on foot and on horseback up a narrow mountainous corridor 250 kilometers long. After 10 days of climbing, you finally get to a plateau wedged between Tajikistan, Pakistan, and China. Here, 4,300 meters above the sea level, live the very last Kyrgyz of Afghanistan. Secluded and organized in small groups of mountain camps, the 1,200 Kyrgyz left struggle to survive. The Kyrgyz of Afghanistan are the most isolated, high-altitude community on the planet. Neglected by history and development, they live in a distant past, just as their ancestors did. Here, there are no vehicles, no electricity, no crops, not even a tree. At this altitude, nothing grows. The Kyrgyz are nomadic herders. They trade their animals for goods that they seek in the valley, which is a week away on foot. For Nematullah and his relatives, these sheep are their only source of wealth. ما مردمی قرغیز کل ما چوپان است دیگه. خیلی چوپانی نمیکنیم زندگی مشکل است اینجا. و هم دنیا وطنی ماست. اینجا خیلی زندگی کردم زندگی بسیار سخت است. اینجا زن بسیار مشکل است. بسیار زیادتر میمیره. یک زن 100 گوسفند است. مردم میگه که اینجا زندگی کردن مشکل است. میریم یک جای دیگه. Although he is 20 years old, Nematullah still hasn't been able to afford a wife. Yet he belongs to the same clan as the chief. And even for this family, it is difficult to arrange a wedding and maintain the cycle of life and generations to come. In a world where progress advances at great speed, the Kyrgyz of Afghanistan struggle to stay alive. Can they survive here, or is their destiny inevitably going to lead them elsewhere? The tribe's future is in the hands of Roshan, Nematullah's uncle. He took control of the community last year, once the old chief passed away. از کل طرف با ما مشکلات شده. سرک نداریم، شفاخانه نداریم. بچه‌های ما، اولادهای ما که بخونه یک سواد بگیره، مکتب نداریم. حال سال با سال روز به روز نفوس ما کم شده رایسته. در اون وقت تاریخ که دولتایی که پیلارشان که جدا کرده، خود رعیتش است، مالش است، در پیلار خودش زندگی میکنه. ما مردم که هستیم در پیلار افغانستان زندگی میکنیم. The Kyrgyz of Afghanistan have a tormented history. They used to travel freely throughout all of Central Asia, following the seasons to take their animals to the best grazing lands. At the end of the 19th century, the great empires divided the region among themselves. The nomads refused to submit themselves to the authority of these distant states and seeked refuge on the high plateaus of the Himalayas. But the borders kept creeping closer and closer, locking the Kyrgyz in between China, Pakistan, and Tajikistan, constraining them to Afghan soil on a narrow strip of land. On the other side of the borders, just a few kilometers away, there is civilization, shops, schools, and hospitals,
but the Kyrgyz are forbidden from crossing these invisible lines. دو دخترم مریض طبیعت هستن چند وقت زمان شد که مریض هستن دکتر نزدیکترین 14 روز راه است اما 14 روز به ما بسیار مشکل تمام میشه که ما چه رقم اینا را میرسون اگر دولت که او طریقه پا در نظر که نمیگیره در اینجا خواهیم ما مردم چی میکنیم اگر دولت در پشتمون نگشت مجبور که میریم کوچ میکنیم میریم. Exile is a difficult choice to make, but Roshan must find a solution for his tribe. Before they leave, life must go on at all costs. For Nematullah, the future depends on his wedding. Wali is his father, he is the chief's eldest brother, and he must help Nematullah start a family. Sizde bir kudaçılık bolot degen gavunlar var idi. Kızınızdan, kuyağınızdan atı ödetemeni. Biz bugün geçen rastık biz bilet almadık, malumatı bizde yok. Yoksa amanda benim çoğu oturasınlar. Ben kızımdı bergenmin. Bilen balası satargan. Toymuna kışta bolotgan edi. Hem kışta ötüp toy kılalı desek bir serin ölüm aralap ketdi o yakpakta. Yakpakka ketken boldu. Jakşılık jamanlık qovum menen bolot eken. Dilin tatkanı bolot eken. Nasip olsa hem ona berdi. Kılsak bekede men oyum şöyle de oğa siler saratan deysin. Wali is the eldest member of the clan, and according to the tradition, he should have been chosen as chief instead of his younger brother Roshan. He now dedicates his time to his children's future. Wali sealed a pact with a neighboring clan. He's going to trade his 18-year-old daughter against a wife for Nematullah. من نامم عبدul Wali است. ما بچه کلان عبدالرشید خان است. از ما 5 بچه دارم، 2 دختر، 1 سه مرد است. بچه اول من نامش نیمتالله است. دختر کلان نامش اولوقو است. 1 آدمی غریب. مثلا ما اقتصاد ضعیف هستم. ما مثلا چند بچه دارم، 5 بچه دارم. هر کنار بشه 100 گوسفند ما دادن به 1 زن اینا رو دادن خیلی سخت است. از خاطر اینا تبادله میکنم. دخترم میتیم با 1 بچه 1 مردک و دختر داشته باشه او را میتیم با بچه ما هم دیگر جیرو آمده تای میکنمش. کش وقت قرغیز مردم اینجا پامیر زیاد بود، زن ارزان بود. 1 خشکا یا 2 خشکا یا 10 گوسفند 1 زن میگرفت. حالا 100 گوسفند اینجا بسیار بچه میکنن، زیاد خون بسیار میره و بعد کمزور میشه و بعد میره. 1 وقت تولد. Life is demanding in the Pamir. The region has the highest maternal mortality rate in the world. 1/3 of all women die during childbirth, and half of all children never make it to the age of 5 years old. Kızlarıma şunday niyetim var, bargan yerde jakşı olsa, jakşı yürüse, jakşı gün görse, bağı açılsa deybiz biz. Baldarıma da şol, baldarım da jakşı olsa. Zayıflar menen jakşı yaşasa. Uğurdu, kızdı olsa, uşlar uzalsa deybiz. Bağı açsa, jakşı maldı olsalar, puldu olsalar deybiz. Wulugbu is going to be traded so that her brother Nematullah can get married. This is a common practice for the Kyrgyz. Next summer she will marry a man she does not know. She will first meet him on their wedding day. The young woman does not question her parents' choice. When asked what she thinks of this arrangement, for the Kyrgyz, women must submit themselves to the community's harsh rule. They must get married and bear children to ensure the tribe's survival. Tabistan ayında varisiyim. Hoş است. Hoş geldin. 1 markab 2 گوسفند. 1 نرخوشگو 10 گوسفند. 1 اسبی 20 گوسفند. 1 شتر 3 گوسفند. 100 گوسفند وارسی میکنم. چوپان 1 گوسفند میگیره 1 ماه.
مشكلة هستم گپم سلوک بنا بود صد گوسفند دادن نمیتون چطور وارث کنم Nematullah is fortunate. In the Pamir, many men never get to marry at all. And although it's challenging for families to gather 100 sheep for a wedding, matters are getting worse as the Kyrgyz spend part of their herds to buy opium. This problem affects many inhabitants, like Aziz, another of the chief's brothers. The little wealth he has is going up in smoke. را 8 سال شد کشیدن با مریضی کشیده بودیم وقت بسیار سخت مریض بودیم کدام دوا پیدا نشد مجبور دیگه کشیدیم پیدا میکنه گفتن باز زیاد کردیم وقت کم میکشیدیم حالا زیاد شد 2-3 سال شد بسیار اینجا دکتر نمیآید باز مجبورم رقم بند شدیم دیگه عمق شدیم میکشیم پرستامال است همه دوا گرد میکنیم میکشیم بسیار ضعیف هم میکنم دوا خطی کشیدن خالی تریق و قدر چیز نمیکنه ای طرف تا بحر ای ترمه بر 15-16 گوسفند قرضدار میشم همه تریقه 15-16 گوسفند تریق میخریم اینا رزقی و آشغالم بچه ها را میتیم با تریق یا پیسه میافم یا مال میافم با تریق میتیم مردم حال کلگی شمالی هست همه پامل زن مرد هر خانه 2 نفر و 3 نفر و همونطور تریق کشیدن دیگه To his wife's distress, Aziz spends most of his days smoking. Soon, his family will have no sheep left. Without livestock, there will be nothing to eat. The family's survival is at stake. In November, wintertime starts rolling in over the Pamir Mountains. Temperatures fall below 0 degrees, and everything is covered by a blanket of snow. Relaxed moments are rare, for men as well as for women. Every winter, the Kyrgyz fear the death of their livestock. It is the lack of feed, more so than the cold, that thins the herd. One after the other, men travel to the plateau, seeking the few tufts of grass left. Following her mother's instructions, Wulugbu prepares a gift for her future husband. Wulugbu has the rest of the winter months to finish her trousseau. She must prepare all of the items a bride must own.
жолуктары. Урухону. Ақ жолук салабыз, азыр кызыл жолук. Той болгондон кийин анан ак жолук салабыз, мына бизге окшош. Башыга. Мана чач вакытта чачыга салабыз, мананда өрөбүз дагы. Азыр булардын чачын манда өрөбүз, кыздарыбыздын чачыны бөлөк-бөлөк. Той болгондон кийин анда чогуп өрөбүз да, анан мана чач вакытта салабыз чачыга. Once she puts on her white veil, Ulugbu's life will change. She will leave her family to work for her husbands. In January, temperatures drop to nearly minus 40 degrees. For Ulugbu, Nematullah, and everyone else, survival time has begun. Urunbai, one of the chief's brothers, is willing to go trade yaks to get goods for the clan. بسیار مشکل است همه باف بسیار زدم بردن خواهیم و آجروشان چی میگه دیگه جو مر صورت است همون رای زنکوک امسال بسیار خطر پیدا کرده است دایی برف زیاد اگر میزنه اولاتان دوجو جر میشه برف زده دیگه برای هیچ نترسین شما اگر ما بای برف میترسیم هیچ زنده کردن هم مشکل است من نمیتونم خشگاه دارم اسب دارم برام که 12 روز هیچ نمیشه و میارم که آرد نمک ما یا چای ما یا کالای ما تیکای ما دیگه قرقزا هم تشابت دیگه چرا کنم شما اگر گپ مرا اگر بگیرین براوم خیلی است دیگه می درست است خیلی نه دیگه سو برای کتش میکنیم دیگه صحیح خیلی هستین Urunbai is going to lead the expedition to buy goods from the Wahis, the neighboring farmers who live down in the valley. He has convinced Nematullah to accompany him on this risky journey, from which some never return. The young man must first get his father's permission. سلام چطور است؟ خب اگر پدر یازده میتونم میرم بای سرا اورنبای قابل داره اورنبای کی میره؟ اورنبای میره صبح دیگه و زروی اخ میرم خواهش بسیار با احتیاط بروین با احتیاط کنید دیگه شمال هم زیاد است برف هم زیاد است هوا هم خراب شده دیگه اگر نمیرم نمیشه دیگه برنج خلاص شده روغن خلاص شده آرد خلاص شده اینا با خیر دیگه بروین احتیاط کنید دیگه از روی کی آخ میرین دیگه خیره خداحافظ The most important thing for Wali is his children's future, but he must let his son go so that the whole clan can survive the harsh and long-lasting winter. This is Nematullah's first winter caravan. It is a rite of passage that will mark his progress into adulthood and a decisive step for all Kyrgyz men. The community's survival depends on this expedition. It is the only one planned this winter.
بالا با خدا قلقلات اسمنا ها هی دای باخ های داگله خدا حافظ نرمت الله خدا قبالات یخشوار خدا For 7 days, the men are going to fight the bitter cold and the dangers encountered while following the river that leads to the valley. A 150-kilometer voyage. Urunboy knows this path very well. بعضی نه دیرا اگر راه داشته باشد 2 روز راه بود. الان 6-7 روز در سرعت میشیم 6-7 روز با پامل میاییم. میرا هر طرف خطر داره دیگه. اگر بربندی هم تر میره در روی کو اونجا یخ میشود در اسب میرود علی یک اسب ما 20 کسبه میخریم او میرود خود دریا میزند میموره اون نقص میشود اگر در روی یخ میکنیم یخ شکسته میشود اوجا میزنه خشگه اوجا قای بارش میروه اوجا میموره اون نقص است باز که دیگه برف کش زیاد که میزنه یک قلب جای میمانیم که برف کش میروه برف کش میوره دیگه پاست دیگه چی کنیم مجبور هستیم دیگه ما یک خشگور آورد میگیریم 20 موجو میتر نمیدانم چقدر میتر برنجم میگیریم یک گوسفند تو یک خشگور آرد بخور یک نر خشگور آرد بخور که 20 بوجی آردن شکر میتر 20 بوجی میتر باز 20 بوجی تو دولادار نم دولار بار میشود 2 بوجی برنج بخور یک بوجی چای بخور بیاد دیگه اینجا بازار باشه تو یک کار باشه یا مکتب خونده بودین یا معلم میشیدین حالی مکتب نیست که حالی 4 مال داریم امرا نگاه کو چوپانی کو حالی ما دیدیم دیگه همه دولتای خارج چوپان ندارد کدام اگر مالم باشه مرخم باشه در ماشین اینا اگر کارم میکنه ما یارم با چی میگه در دنیا خارج چوپان داره چوپان نداره چرا خم زنده میگه اونا رسیدگی است در ماشین کار میکنه در مال هم میکنه در ماشین اونا مالش هم دیگه میکنه حالا ما خود دنیا را دیدیم چوپانی میکنیم دیگه که از آمدنت بدیدنت جانانه مسافرانم مسافر از ملک شما حال روانه. On the mountain slopes or on the frozen river, the caravan inches its way down this long corridor. It is the only path to the outside world. Urunbai is the scout, while Nematullah sprinkles sand on the ice to help the animals. This first expedition is a difficult learning experience for Nematullah, but it is crucial. In several years, he will be the one to lead his clan's caravan. After a long week of effort,
Nematullah and Orunbay's journey comes to an end. They arrive at Sarhad, home of the Wakhi farmers, a glimpse of civilization that is vital to the Kyrgyz travelers. After resting for a few days, they will set back on the return voyage. The goods they find here will help them survive another winter. Six months of winter have gone by, and spring has arrived at last, providing a much-needed break to both men and animals. Life resumes and the Kyrgyz go back to their regular activities with the animals that survived the cold and lack of food. Every year it's the same routine, ancestral activities that have been learned by all from an early age. For Wulubu, as well as her brother, Nematullah, this new season is special. In a few weeks' time, each of them is going to get married. وقت کوچ است مشکل نیست حالی مشکل نیست حالی خوخ شده زمستان مشکل بود برف بود بسیار خونه خودیم زحمت کشیدیم حالی زحمت هم چی قراره ده بالای از بزن چی ماشین رقم بیار بزن بیار دیگه بیار جای ما دور نیست 3 ساعت راه است کاش کماردکه شد بس شد The old shepherd of the clan supervises the packing. تمام علی بر کرده است همین بچه ها چندن سعی بر کردن هم نمیتونن میگن که یکیش تو این میشه گفته که سرم میشه که یکیش مشکل میپولم گفته این بچه ها اینا چندن کار سعی نکردگیسته چپ بر میکنن به یک پول وزمین سبک بعد به این طرف میغلطه The Kyrgyz can go back to their nomadic lifestyle. The grazing lands are depleted at the winter camp. They must search for another spot. They can only go from one side of the narrow plateau to the other. Their migration is short because of the tight borders. At the summer camp, everyone lends a hand to set things up. Here is where Nematullah's clan is going to live for the next 6 months. بیدار نشده گرگ آمده یک سال زخم کرد مغزار داره کلانتار استی لیکن همه قدر گرگ بسیار گرگ چندن نمیمونه این مطلب همه خوبه زنه کم کم کمک میکنه کتاز بسیار جورش کنیم بچون خانه رم کنه چیزی پیدا نمیشه ای بابا ماندگی خانه استی که
به خاطر هم تویی که مردم در اینجا نان میپزا میدارایا میبرایا. Ulugbu's wedding will be first. Then it will be Nematullah's turn. The clan is getting ready for these important events. Aziz comes down from his opium haze to repair the damage brought by the winter. این چاپا شده ایرا جور میکنیم. اینجا خواهی قروتا جور میکنه. سلام اتاق. قاق میشوه نه صاحب. باز میپرشیم. خواهی یک خانه در سر قروت میپرشه. یک خانه. بعض مردم کم مال است، کم پیسه است، آروغان قروت سودا میکنه. بعض مردم مالدار است، مال سودا میکنه. Ulugbu cooks fermented milk that will be dried and made into cheese. In the winter, most of the milk is left to the animals for their young. But in the springtime, the Kyrgyz make cheese. It is set aside for later or traded for other goods. At the summer camp, Roshan keeps a close watch on the animals of his clan. The young chief is concerned about a new danger that is targeting his herd. از تاجیک میترسیم از مالم. تاجیک مرا بسیار بطن کرده است. امسال زمستان یک پیر خشکای من آورد. چندین پیر خشکای مردم آورد، اسب مردم آورد، گوسفند مردم آورد، شتر مردم آورد. از یک طرف تاجیک بطن میکنه، از یک طرف دولت خودمان در پشتمان نمیگرده. اگر دولت سرپرستی نمیکنه وطن مردم مجبور که ما مردم فرار میشیم میریم در ترکیه. Part of the tribe fled to Turkey some 30 years ago. The young chief would like to join them. His brother Urunbay is going to attempt to prepare the exodus. Once again, he is the one to make the fateful journey. ما نصب باشه با ترکیه میریم دیگه. باز ما میرم که اونجا با ترکیه قومای خودمون ببینیم که زندگی و دیگه قوم بسیار خوب است دیگه. اونا دکترای خودش داره، معلمای خودش داره، شفاخانه خودش داره. اجورشان نرفته و اینجا هم کار زیاد است و نرفته. او هم شاید میرود. ما امروز بگیم که مثال نماینده ما خودم هستم هر کس. ما مثلا با ترکیه میریم. ترکیه میخواد که تو اشغال خودت، پامل خودت بیا. ما میخوایم که ما اشغال خودمان گرفته میوریم. اگر ترکیه میخواد که نه خود تانا بیا، ما خودم تانا اونجا میرم که زندگی میکنیم، تربیت بگیریم. اما مثل ما نماینده خودش میگه در مردم. Urunbay is going to Kabul, 20 days away, where he will board an airplane to Turkey. The trip is as ambitious as it is uncertain. When spring arrives, so do the traffickers. They travel the country to sell their merchandise, the poison that's killing Aziz and his brothers. سلام علیکم. چی رقم؟ جورست بخیر هستین، خوب هستین، جورستین بخیر هستین. بیا خوش آمدید. چی کارو میکنی؟ تریاک میکشین دیگه، آمالی هستین. تریاک داری یا نه؟ تریاک هم کم کتا گرفت و عزیزی رو هم خلاص شد. تریاک هم خلاص کردیم، یک دو پا مونده که به خاطر تو عزیز آوردیم. دیگه در دیگه جامو ندادیم. در اینجا دکتر نیست، شفاخانه نیست. تریاک برای شما بسیار خوب است، بسیار خوب. تریاک برای شما دکتر است دیگه. این ما برات
و از این طول کردیم این از یک پاهم زیادتر است بگیر نوشی جانم بیا عزیز یک دو مولتی بگیر عزیز شما میگیری نمیگیری اول این تریاک مالی است مجبور بگیریم این عزیز جون یا شما چند شد این مولتی شد 3 مول از زکای عبدالولی شد این همین بزغاله هم بزغاله کلن این هم خوب است 10 مول سر قرض است نی 10 مول پیشینه را ما جمع میکنیم پسندتر بگیرین دیگه ما هم از کجا پیدا میکنیم خیلی گپی نیست باز به سال بده دوست رفیق هستین باز نگوید که مدکی مرا خفه کرد نه ما هیچ وقت شما را خفه نمیکنیم بیا عبدالولی جون خداحافظ ما رفتیم که وقت As his children's weddings draw nearer, Wali continues to squander the few heads of livestock he has left. برادرم عبدالولی هم کم کم میکشه روشناجی هم میکشه پدرم تریاکا بسیار بد دیده بود نه سکریت ایگفا بسیار دشمن پدرم بود با جای پدرم بشناسه او رقم آدم نیست روشناجی هم بچه است دیگه یک چیز بفهمه یک چیز نمیفهمه خودش هم یک ذره تنبل است مردم بیچاره همه تریاکی شده بود چاره نداره و درد داره و میگره و میکشه دیگه اینا شیطان است اما تریاک باشه از دست تریاک ما بندی هستیم Ulugbu's wedding is coming up. She takes advantage of the last few moments with the women of her clan. Soon she will have to leave them. For Nematullah, the wedding is also imposed upon him. He does not know his bride-to-be. But he lives his last weeks being a single man with a light heart. Tomorrow, Ulugbu is going to get married, but Nematullah's wedding date has not been determined yet. Wali must first sacrifice a sheep as a gift to the neighboring clan. His son's family-in-law will then decide on a day. روزی اول مقصد اول در زندگی دیگه چه حق پدر به مکتب دادن به زن دادن به خانه کردن به اونا به خانه دادن دیگه به طرف مسئولیت به خودش است. Before the end of the ceremony, Roshan, the chief, heads away. یک مامانی همه رحمتو میکنه و چی فکر داره ما چی میکنه او خودش جدا میکنه ما جدا نمیکنه اینا خانهش جدا است دیگهش همش یک جا است خودش. Roshan is upset. He feels disowned by Wali and the entire community. عبدالولی نظر داره که برادرای ما قریب نمیاد. انانات ما بیتری که برادر مثال توی دختر داره یا بچه توی بچه‌ش داره باز مردم باشه برادرش باشه و خودش میگه که بیاین اینجا ما قط شما مشوره میکنیم خیلی او تری عبدالولی او گپ نمیگه باز با خاطر همون ما نزدیک نمیاییم. عبدالولی میگه که ما کلان وظیفه میگیرم
عبدالولی هم داره پیلان داره خواهی ما خان مردم هست ما خواهی دایی کار میکنیم. Wali is honored by the marriage of his children. Roshan, on the other hand, is jealous. Unlike his older brother, he feels he has not earned the tribe's respect. He has been the leader for 2 years, and yet still hasn't arranged the clan's exile. A messenger brings the cooked meat to the neighboring clan. بسیار خوب است. بسیار خوب است. Ulugbu anxiously waits for the next day, wondering what her future husband might look like. آرد داریم سعید. آناناتی قرغز است اما اونا که اومد دیگه هم دیگر میزنیمش. وای من میزن مینویس. اونا نزدیک شد. The groom's entire family has come from the neighboring campsite 4 hours away by horse. They are welcomed with flour, a precious staple, and a symbol of prosperity. This party is a truce for the rival brothers. Roshan greets the guests and goes back to becoming the chief. Wali supervises what's happening in the kitchen. He must make sure that everyone is well served. bir küçük koysa o yeri barak bas. Azze kanca kuyruk sonunda koymuyor ki. Kuyruk koy. As elsewhere in the world on a wedding day, the meal is copious. 4 sheep were slaughtered to feed the 100 guests. Some yurts are reserved for men, others for women. Nearby, Ulugbu is getting ready. Ulugbu will soon leave the family's yurt, a demanding separation for this girl barely out of childhood. Ulugbu is waiting for her turn to appear in the wedding parade. The groom arrives with his 2 best men. They are welcomed by the women of the clan. On the other side of the river, the men of both clans are playing a game of buskashi, an equestrian joust for daredevils. The goal is to snatch a headless goat. This is a friendly game where winners get small prizes like cigarettes. Roshan the chief shines at this game. The blows do not put him off. با کلان منامتر گوز کشیدن دمو مروج وطنمون شده دیگه
ولی در هر جا که هر توی باشه هر خوشیمون باشه اون داره بوز میکشیم. The exact origins of the game are unknown, but some say that they date back to Genghis Khan's Mongol hordes who would loot villages catching women and livestock while at full gallop. Back to the campsite, Wali's clan offers new clothes to the groom. He dresses up in front of everyone. Hidden under the red fabric, the mother-in-law passes a white veil on the bride to show that she approves the alliance with her son. Next comes the nikah, the ceremony. Ulugbu is placed behind the cloth that conceals her from the men. The only mullah of the area celebrates the ritual. The sacrament is a mix of Islam and ancestral traditions. خدای تعالی تبارک و تعالی 18 عالمدی درجه به درجه تربیت قلب جرات کن yer su osmon deb besutun to'xtatgan shunday ulug' qudrati bor. Xo'sh, arshi gurshillahi qalam Makkah muazzama Madina munawwara arshi gurshin haqida. The groom will not be allowed into the yurt until the wedding is official. Oyaqqa bet borsoq tab suvni ko'rinurda borsoq bilmaydi. Suv borsoq bilmaydi. By sharing water and bread, the couple exchange their consent. Then they are left alone. Finally, Ulugbu discovers the face of her husband. They can get to know each other. They will spend the next 3 days in the nuptial yurt. Ulugbu will follow her man to her new family. In a few days, it will be Nematullah's turn to get married. Wali will have fulfilled his role as a father, yet he remains worried about his children's future. بعد دیگه کاری از نه میکند یا نمیکند ما معلوم نیست با آینده و بچه زندگی ازش شاید خوبتر شود آرزوی ما هم آرزوی بچه ما آرزوی همه مردم همه آرزو میکنند ولی اگر اینجا زندگی نمیشه و مجبور هستیم که یک جا بریم انسان با اول زندگی بکار است زندگی که نشد دیگه اونجا امکان نیست که مردم اونجا بشینند. Just like his brothers, Wali thinks that exile is the only solution for the community. Thanks to a satellite phone, Roshan gets in touch with his cousins in Turkey. Bul men telefonumda bul qancha jil murum bar edi, mun neme bir karti yo'q edi, sim karti. Onam bunda bir xarici do'stim bor edi, meni sho'ga aytdim edi, shol olib kelibdir kecha mun sim kartini. Amana ham shu nomerani sizlar qayt qilib olsanglar. Qosimbek nomdori az Turkiya. Misli xoni mardim ki masmu xoni uja uvat. او میگه که یه قدر قرقیز ما دعوت کردیم اینا چی شد حرکت کردن نیست از پامیر تلفن نیست ما یه قدر روز زنگ میزنیم هیچ کس نیست ما گفتم اورنبای اونا رفته گفته که اونا به خندوت رسیده ما گفتم با ما معلوم نیست اورنبای تلفن نداره
Without news from Urunbay, what lies ahead for the Kyrgyz is uncertain. In the chief's clan, Nematullah is the only one who remains confident. منم نزدیک شدم و آینده ما وارسی میکنم. اینجا زن گرفتم بسیار مشکل بود. با اولوکو بسیار تشکر. اینجا وطن ما سخت است، زنده کردن بسیار سخت است. خیلی دیگه وطن شده مردم میگه که میرم ترکیه، اینجا سختم باشه اینجا زندگی میکنم.